പോളിഹൗസിൽ കുരുമുളകും മഞ്ഞളും. വെള്ളാരം കടവിൽ പരീക്ഷണത്തോട്ടമൊരുക്കി രാമചന്ദ്രൻ. മലയാള നാടിന് മാമ്പഴ മധുരവും മാമ്പഴ പെരുമയും സമ്മാനിക്കുന്ന മനോഹര ഭൂമികയാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ മുതലമട എന്ന മാമ്പഴ ഗ്രാമം. മുതലമടയുടെ അതിർത്തി കടന്നാൽ പിന്നെ കണ്ണത്താ ദൂരത്ത് പടർന്നു കിടക്കുന്ന മാമ്പഴത്തോട്ടങ്ങൾ മാത്രം. ഈ മാമ്പഴ നഗരത്തിലേക്കാണ് കേരളത്തിൻ്റെ കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് തന്നെ മുതൽക്കൂട്ടാവുന്ന നൂതന പ്രിസിഷൻ കൃഷി പരീക്ഷണങ്ങളുമായി രാമചന്ദ്രൻ എന്ന കാർഷിക എഞ്ചിനീയർ കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്നും സധൈര്യം കടന്നുവരുന്നത്. മുതലമടയിലെ വെള്ളാരം കടവിൽ 2 വർഷത്തിന് മുൻപ് വാങ്ങിയ 40 ഏക്കർ മാന്തോട്ടം ഇന്ന് പുതുവിളകളുടെയും പുതു കൃഷിരീതികളുടെയും പരീക്ഷണ കൃഷിത്തോട്ടമാണ്. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം, കുറഞ്ഞ ആളോഹരി കൃഷിഭൂമി, ഉയർന്ന ജനസംഖ്യ, ഉയർന്ന കൂലിച്ചെലവ് തുടങ്ങി കാർഷിക മേഖല നിലവിൽ നേരിടുന്ന പല പ്രതിസന്ധികൾക്കുമുള്ള ഉത്തരമാണ് ഉയർന്ന സാന്ദ്രതയിലുള്ള കൃഷിരീതികളും പ്രിസിഷൻ കൃഷിരീതികളും. കേരളത്തിൽ അധികമാരും പരീക്ഷണത്തിന് മുതിരാത്ത കുരുമുളകിൻ്റെയും മഞ്ഞളിൻ്റെയും ഉയർന്ന സാന്ദ്രതയിലുള്ള പ്രിസിഷൻ കൃഷിരീതികളാണ് വെള്ളാരം കടവിലെ 50 സെൻറ്റ് വീതം വരുന്ന 2 പോളി ഹൗസുകളിലായി രാമചന്ദ്രൻ പരീക്ഷിക്കുന്നത്. വെള്ളാരം കടവിലെ പുതുകൃഷിയിടത്തിലെ 1 ഏക്കറിൽ പോളിഹൗസ് കൃഷി പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തണം എന്ന താൽപ്പര്യത്തോടെയാണ് രാമചന്ദ്രൻ മുതലമട കൃഷിഭവനെ സമീപിച്ചത്. അന്ന് തെല്ല് സംശയത്തോടെ 2 ഘട്ടങ്ങളിലായി 50 സെൻറ്റ് പോളിഹൗസിന് വീതം സഹായം നൽകിയ കൃഷിഭവൻ അധികൃതർ ഇന്ന് അതീവ സംതൃപ്തിയിലാണ്. 2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷമാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഈ പോളിഹൗസിൻ്റെ ഒരു അപേക്ഷയായിട്ട് നമ്മളെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത്. അന്ന് അവിടെ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന ശ്രീ നിസാം സാറാണ്. സാറേ വന്ന് കണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു. അന്ന് 4000 സ്ക്വയർ മീറ്ററിൻ്റെ ഒരു പോളിഹൗസ് ആയിരുന്നു അന്ന് ആദ്യം അദ്ദേഹം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോളിഹൗസ് ചെയ്യുന്ന കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഒരു 2000 ആദ്യം ചെയ്തു നോക്കാൻ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് 2000 സ്ക്വയർ മീറ്റർ ഒരു പറഞ്ഞ ആ ടൈമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അത് പൂർത്തീകരിക്കുകയും നല്ല രീതിയിൽ അതിൽ കൾട്ടിവേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അതിന് കഴിഞ്ഞ 2023-24 സ്റ്റേറ്റ് ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ മിഷനിലെ MIDH പദ്ധതി പ്രകാരം നമുക്ക് 10.6 ലാക്ക് അസിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ അത് വളരെ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമുക്കിപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു അപേക്ഷ 2000 സ്ക്വയർ മീറ്റർ കൂടെ ഇത്തവണ അപേക്ഷ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിലും ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു മെത്തേഡായിട്ട് പെപ്പറിൻ്റെ ഒരു കൾട്ടിവേഷനും കൂടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്തവണയും നമുക്ക് ഫണ്ട് റിലീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. വളരെ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാർമറാണ് ശ്രീ രാമേന്ദ്രൻ സാറ്. നമുക്കൊരു മോഡലായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ നല്ല ഒരു ഫാർമറായിട്ട് നമുക്ക് ഈ പഠിക്കാനും പുതിയ ആളുകൾക്ക് ഹൈടെക് ഫാമിങ് പഠിക്കാനും അതേപോലെയുള്ള അക്കാദമിക്കായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ലൊരു ഫാർമറാണ് ശ്രീ രാമേന്ദ്രൻ സാർ. കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി കുരുമുളകിൽ ഉയർന്ന സാന്ദ്രതയിൽ വിയറ്റ്നാം മോഡൽ പോളിഹൗസ് കൃഷിരീതി പരീക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ അഭിമാനത്തിലാണ് കൃഷിഭവൻ അധികൃതർ. ഇതൊരു 2000 സ്ക്വയർ മീറ്ററിൻ്റെ പോളിഹൗസാണ്. നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ മിഷൻ്റെ കീഴിലാണ് നമ്മൾ ഈ പദ്ധതിക്ക് സബ്സിഡി അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2000 സ്ക്വയർ മീറ്റർ പോളിഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 50 സെൻറ്റോളം വരും. ഈ 50 സെൻറ്റിന് നമ്മൾ 10,60,000 രൂപയാണ് സബ്സിഡി അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കേരളത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും പോളിഹൗസിനകത്ത് ഈ വിയറ്റ്നാം മോഡലിനോട് സാമ്യമുള്ള രീതിയിൽ കുരുമുളക് കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ 5 വെറൈറ്റി പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ 5 വെറൈറ്റി കുരുമുളക് തൈകളാണ് നമ്മളിവിടെ ആദ്യത്തെ ഘട്ടത്തിൽ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വിജയ്, പന്നിയൂർ, തെക്കൻ, കരിമുണ്ട എന്നീ ഇനങ്ങളാണ് ഇവിടെ പെർക്കുലേറ്റർ രീതിയിൽ വളർത്തുന്നത്. ചെടികൾ വളരുന്നതിനനുസരിച്ച് 10 അടി വരെ റിങ്ങുകൾ സ്ഥാപിച്ച് പെർക്കുലേറ്ററുകളെ ഉയർത്തിക്കൊടുക്കും. So this again black pepper, it's again as an innovative things we have done this, and this again it's in a controlled environment and on a polyhouse, and again it is ultra high density plantation. That means in half acre we have planted 1200 plants. So that is the highest population, and this we got it from a person near Ernakulam,
And planting material is Vijay from Trichy University thing. We are in touch with IISR, so they are also giving lot of support. So under the controlled environment, we can maintain the temperature, we can maintain the RH, everything can be maintained. So there is no issue. So, and you can, once we just go outside, we can see how the foggers and sprinklers works, because the pepper pollination is dropping of a water. So we have designed along with the fogger, we also designed the sprinklers. So the water will get drops and the pollination will automatically happens. So that is a design we have given, and we have about 400 rows on this. So each thing, originally we thought of having 4 plants, so 1600, but everybody says it's too high. So we have reduced to 3 plants in one circle, and now we have 1200 plants. And on the side we have a smaller push pepper, so that it doesn't go big. So, the filling is, we have some fertilizers, and this is a coco pit, enriched coco pit. So NPK and the coco pit which are enriched, and when you have a fogger, when you have a fogger and sprinkler, this gets moisture, and this moisture, the plant, on the nodes, it will go into that. So it will have a more controlled growth. So that's the idea of this. പോളിഹൗസുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത പോളി എഥിലീൻ ഷീറ്റുകളുടെ നിറത്തിലും കാര്യമുണ്ടെന്നാണ് രാമചന്ദ്രൻ പറയുന്നത്. Polyhouse, it's a normal polyhouse, except on the top layer we have instead of a regular green sheet, we have used the blue sheet, which gives more cooling effect. For a pepper, we need a little low temperature, so we have used the blue sheet to get the cooler effect. And these shade nets still reduce the temperature, so that we have a whole thing. And Krishi Bhavan Horticulture Board has given a lot of support in giving Polyhouse entire subsidy for the Polyhouse, and also the other Polyhouse, the first Polyhouse. So we have a great support from the department. കൂടാതെ പോളിഹൗസിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള മിസ്റ്ററുകൾ, ഫോഗറുകൾ എന്നിവ താപനില 6 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസോളം കുറയ്ക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. തണൽ വലകളും താപനിലയും വായു സഞ്ചാരവും ക്രമീകരിക്കുന്നു. See that all the side screens is ventilated screens, the shade nets, basically the shade nets. So you have so you can see the outside people. That means the wind moves very fast. So that is the idea. So wind movement will be there, and it doesn't also affect the shade. So that the air, when it comes here, it automatically goes out. So that is why. And on the other one, you have a half blue and half thing. So you can roll out. So roll up or roll down. Depends on the temperature, you can roll up and roll down. പ്രിസിഷൻ ഫാമിങ്ങിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകമായ ഡ്രിപ്പ് ഫെർട്ടിഗേഷൻ സിസ്റ്റവും അതീവ ശ്രദ്ധയോടെയാണ് ഇവിടെ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. So for any progressive farming and things, you need a drip and fertigation systems and all that. It's very important. So we have 3 valves, one for the drip irrigation, the one for the fogger, one for the sprinkler. So once the crop grows high, we have a sprinkler we can straight away give. And fertigation is done on a daily basis. Whenever there is irrigation, the fertilizer are mixed, whether it is organic or NPK, we mix on that, and through Venturi it automatically goes. And we have a tank for the separate thing, because the idea is to, we are planning to automate, already the other Polyhouse we have automated. So this also we are going to automate for the temperature and RH control. So once we have automation, automatically the motor gets start and it sprays. സംസ്ഥാന ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ മിഷൻ സഹായത്തോടെ നിർമ്മിച്ച കാലാവസ്ഥാ നിയന്ത്രിത സംവിധാനമുള്ള മറ്റൊരു പോളിഹൗസാണ് ഇത്. ഇവിടെ മഞ്ഞൾ കൃഷിയാണ് പരീക്ഷിക്കുന്നത്. വർഷം മുഴുവൻ കൃഷി ചെയ്യാം. ഉയർന്ന വിളവ്, നിയന്ത്രിത അന്തരീക്ഷം, കുറഞ്ഞ രോഗകീട സാധ്യതകൾ, ജലപരിപാലനം, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ എന്നിവയാണ് ഉയർന്ന സാന്ദ്രതയിലുള്ള പോളിഹൗസ് മഞ്ഞൾ കൃഷിയുടെ മേന്മകളായി
കർണാടകത്തിൽ പരീക്ഷിച്ച രാമചന്ദ്രൻ പറയുന്നത്. This again another polyhouse with the same 2000 square meter, half acre. And here we tried 3 crops cucumber. Came out nicely. So for the cucumber we have all the other details. Now we want to try different crops. So we have planted turmeric on this. So only last 6 days before we planted. So still we have to see the germination. Here for mulching we have spread the dry leaves as a mulching, so that the evaporation is less and also the weed growth will be less. So otherwise we have planted a Pragati, which as per the recommendation of the IASR. So we are trying to see how best we are going to get the yield. The yield will be almost double than the open cultivation. We have already tried in one of the areas in our previous experience. And only the Pragati is a new variety as per the IASR recommendation. And Pragati, the cultivation period is very less. They say it is about 6 to 7 months. So that is one advantage. And the idea is, in case we get a seeding material, we can go for a second crop. So that's again an advantage on a polyhouse, because it's totally a controlled environment. So we need not worry about the rain and the heat and other things. So if something comes good and seed material is available for the second season, we can go for a second plantation. So that is the advantage. So this is a water storage tank. We have a 15 feet depth and 40 by 40 feet. And here another advantage, we have done a rainwater harvesting. So all the rainwater we are collecting and we are putting into the tank. So the entire rainwater, and once you irrigate and you do any spraying, fogging and other things from the rainwater, it is almost 20 to 30% of fertigation is reduced, because the water, the natural water. So that is a very big advantage. സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ പോളിഹൗസ് കൃഷി പരീക്ഷണങ്ങൾ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളെപ്പോലെ കേരളത്തിലും പരീക്ഷണ വിധേയമാക്കുന്നുവെന്ന് IISR ശാസ്ത്രജ്ഞർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. We have technologies for growing turmeric in poly bags, and in that when it is grown in poly bags under polyhouse conditions, a yield up to 1.5 to 2 kg rhizomes per poly bag you can get, and people are growing it in urban areas under polyhouse conditions for turmeric. Many of the varieties, whether it is a release variety like Pradibha, Pragati, or Salem varieties, cultivars like Salem and NDH, all these varieties perform well under polyhouse conditions. മുതലമടയിലെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് ഏറെ അനുയോജ്യമായ, എന്നാൽ ഇവിടെ അധികം പരിചിതമല്ലാത്ത ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് കൃഷിയും തുറന്ന കൃത്യതാ കൃഷിരീതിയിൽ ഇവിടെ പരീക്ഷണ വിധേയമാക്കുന്നു. 40 ഏക്കറോളം ഉള്ളൊരു തോട്ടമാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. അതിൽ നമ്മൾ ഇത്തവണ ഏറ്റവും കൂടുതൽ 2 വർഷമായിട്ട് ചെയ്തു വരുന്ന ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ 1 ഏക്കർ കൃഷിത്തോട്ടത്താണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. കാർഷിക എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ നിന്നും സോഫ്റ്റ്വെയർ ബിസിനസ് രംഗത്തേക്ക് ചുവടുറപ്പിച്ച രാമചന്ദ്രൻ തൻ്റെ വിശ്രമ ജീവിതത്തിൽ വീണ്ടും പഠിച്ച വിദ്യയെ വരിച്ച് മറ്റ് കർഷകർക്കു കൂടി പ്രയോജനപ്രദമാകുന്ന രീതിയിൽ പുതിയ വഴിത്താരകളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയാണ്. വെള്ളാരം കടവിലെ ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് കൃഷി പരീക്ഷണങ്ങൾ രാമചന്ദ്രൻ്റെ വാക്കുകളിലൂടെ. The main purpose, our idea is to how to do a controlled environment. Anything you grow, do it in the controlled environment. One thing is we have done is in the dragon fruits and some polyhouses. So this dragon is the pole and the top ring, everything is designed by us, and we have just taken as a trial, and it has come out very nicely. And even now the flowering has just started. So each pole we have 4 plants, so totally about 500 posts and 2000 plants in this area. Idea, the dragon fruits, this area when we bought this area, it's about 2023, about 2 years back. It's everything is mango area, mango belt.
So now we just wanted to do something on the fruits and other things. One idea came in dragon, and water is requirement is very less, and it also doesn't need a big rain and other things. So we thought one of the changeover for our mango cultivation is dragon. So that's why we just went and we searched for the varieties, and this variety we got it from Krishnagiri, the red variety. Yeah, red variety. So then we planted and we tried. Then now 1.5 years, almost one year, 9 months now, it has come out fairly very well, and this year we are hoping a very good crop, and we are also planning the third cropping by having a lighting on the above. By October we are planning the LED lights above the things so that the heat is generated for the plants, so it induces for the flowering. So there is a post actually designed, and the top one, it's like the groove, so it just goes and fixes onto this, so there is no this thing. So on the pole itself we have a small groove, so it gets into the tight position. So this is designed by us, and it's on concrete, and each post we have 4 plants. So 500 posts we have constructed, and each one 4, so 2000 plants. So it is always our idea is high density planting. So it's a drip irrigation. So once in alternate days, second day we irrigate, because that it needs a very less water, and all the fertigation, everything goes through the drip. So there is no specific application and other thing, except some organic farmyard manures and other things. Fertilizer is mainly we use farmyard manure, and now recently we have started using the coco pit with enriched coco pits. So NPK, enriched coco pits, that also gives a yield, and we use some potash and nitrogen, NPK, for a growth of the plant, and lot of Panchagavya spray we do. So at least once in 3 weeks we do a Panchagavya spray. So that gives a majority of our growth. So this is a second year crop, and one more year these shoots will still grow, and you will not have a space to go in between. So that's the size, and as it grows you will have more flowers, and expected yield from the third year is around 14 to 15 tons in a year in one single setting. സംസ്ഥാന ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ മിഷൻ ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് കൃഷി വ്യാപനത്തിന് നൽകിയ സഹായം രാമചന്ദ്രന് കൂടുതൽ പ്രോത്സാഹനമേകി. നമ്മളിവിടെ സ്റ്റേറ്റ് ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ മിഷൻ്റെ കീഴിലാണ് ഈ ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് കൾട്ടിവേഷന് ഇവിടെ സബ്സിഡി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 30,000 രൂപയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഹെക്ടർ സ്ഥലത്തിന് ഇവിടെ സബ്സിഡി അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. പോളിഹൗസ് കൃഷി പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോഴും മാമ്പഴ നഗരത്തിൽ മാമ്പഴത്തെ കൈവടിയാൻ രാമചന്ദ്രന് മനസ്സു വന്നില്ല. ഉയർന്ന സാന്ദ്രതയിൽ അൽഫോൻസ, മല്ലിക, കേസർ, ബംഗനപ്പള്ളി എന്നീ 4 മാവിനങ്ങളാണ് ഇവിടെ വളർത്തുന്നത്. So this is actually ultra high density mango, and each acre we have planted 600 plants. So the idea is it doesn't grow more than 8 feet maximum, and we will control the height is 7 feet. So side bushes will come large, so it grows on the side, and the main purpose of converting into ultra high density is here the climatic change is too big, and last year we have lost everything on the flowering season. The rain came and all the flowers got disturbed. So this, in case of the worst condition, we can have a sheet over this. Above 12 feet we can have a sheet covered with this, so we can entirely control the sun and extra heat and the rain also. That is our idea. Variety, we have 4 varieties. One is Alfonsa and Kesar, Malliga and Banganapalli. So each one, so almost 2.5 acres, 1,200 plants. So next year 2025 and 26 we are planning, we are supposed to get flowering on this.
രാമചന്ദ്രനെ പോലെ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ അതീവ താൽപ്പര്യമുള്ള കർഷകരാണ് എന്നും കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് പുതുജീവൻ നൽകുന്നത്. അവർക്ക് താങ്ങായും തണലായും പുതുപ്രതീക്ഷകളേക്ക് കൃഷിവകുപ്പും സംസ്ഥാന ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ മിഷൻ പദ്ധതികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നൂതന പദ്ധതികളും നിലകൊള്ളുമ്പോൾ കേരളം പുതുകൃഷികളുടെയും കൃഷിരീതികളുടെയും പരീക്ഷണശാല കൂടിയായി മാറുകയാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാം 9443157603.